This event has been organized by Ahmedabad Management Association in partnership with Gujarat Youth Forum. I understand that a lot of you have visited AMA for the first time, but did you know that it has been active for last 57 years? यहाँ पे सबसे ओल्ड इंसान कौन है? कोई हाथ नहीं उठाना चाहता. Oh, please, let's have a round of applause for our guests for today. Ahmedabad Management Association has been active for last 57 years and has conducted several programs from which large number of individuals and organizations have benefited. This event has been in partnership with Gujarat Youth Forum, which was founded during the most challenging times of COVID pandemic, when the need arose to unite young people of Gujarat to work for the communities. Gujarat Youth Forum is Gujarat's very first collaborative platform, the quintessential for the youth, by the youth and for the youth. All right. Now that we have the guests here, dear esteemed guests, distinguished speakers, and respected participants, the youth of this room, it is my pleasure to welcome you all to the Ahmedabad Youth Dialogue, an event that promises to be inspiring, informative, and engaging. This is a gathering of young people who have come from different parts of the city to connect, learn, and create positive change in their communities. So what is special about this year's event? Well, we are proud to have the esteemed Gujarat Youth Forum and Ahmedabad Management Association as our organizers. Together, they have brought a diverse group of speakers, panelists, and trainers who will offer insights into a range of topics. This program is also designed for networking opportunities. We hope to inspire young people to become agents of change and to support them on their journey towards success. I urge all of you to take the maximum advantage of all the opportunities that this event offers. Engage with our speakers and panelists. Ask as many questions as you want. Please feel free to do so. I'm confident that this experience will be transformative and rewarding for everyone involved. Once again, I welcome you all to Ahmedabad Youth Dialogue, and I hope you'll have a fantastic, fantabulous, super se bhi upar wala experience while you're here. So let's make a lot of memories and enjoyable experience while we are here. A round of applause for today's event. I would request our dignitaries for today, Shri Jagdish Vishwakarma, Mr. Chiranjeev Patel, Mr. Devesh Radia, and Mr. Madish Parikh to please come on the dais. Let's have the lamp lighting ceremony. I would now request Mr. Krunal Shah, the young face in the program, who is the program manager at Elixir Foundation, leading the UNICEF Young People Partnership, and is also the acting CEO of the Gujarat Youth Forum, to please come on the stage and share a few words. કેમ છો? અવાજ થોડો ઓછો છે. કેમ છો?
અમદાવાદી યુથ તૈયાર છે? ફોર ધ ફર્સ્ટ એવર અમદાવાદ યુથ ડાયલોગ? યસ. On behalf of Gujarat Youth Forum, Ahmedabad Management Association and Ahmedabad Youth Dialogue, હું કૃણાલ શાહ સૌનું અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું ફોર ધ ફર્સ્ટ એડિશન ઓફ ધ અમદાવાદ યુથ ડાયલોગ. અને તમે બધા સવારના ઘણા બધાને ઊંઘવાની આદત હોય અને સવારના ઇન્સ્ટાગ્રામ ખોલીને બેસવાની આદત હોય, પણ એમાંથી નીકળીને અહીંયા કંઈક શીખવા માટે આવ્યા છો. સો એના માટે તો સૌથી પહેલાં તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને થેન્ક યુ સો મચ ફોર મેકિંગ ઇટ અ યુથ સક્સેસ. મારે બીજી એક વસ્તુ કહેવી છે, મેં બહાર પણ કીધી હતી કે આજે તમે અહીંયા લોકો બેસેલા છો, તમે લોકો અહીંયા બેસેલા છો એટલે કદાચ બીજા કોઈકને સીટ અહીંયા નથી મળી બેસવાની. વી હેવ ગોટ મોર દેન 1000 રજિસ્ટ્રેશન, 4000 પીપલ આર સ્ટીલ ઇન ધ વેઇટિંગ લિસ્ટ ફોર ગેટિંગ ઇન ટુ ધીસ ઇવેન્ટ. એટલે તમે આજે અહીંયા બેસેલા છો, દેટ મીન્સ દેટ યુ આર રિસ્પોન્સિબલ ટુવર્ડ્સ ધેમ ટુ ગેટ ધ બેસ્ટ આઉટ ઓફ ધીસ ઇવેન્ટ. અને એ તમારા માટેનું છે અને એ તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે તમે અહીંયાથી કંઈક શીખીને જાઓ. એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ વી વોન્ટ. ધ મોટો ઓફ ધીસ હોલ અમદાવાદ યુથ ડાયલોગ ઇઝ કનેક્ટ, લર્ન એન્ડ ઇન્સ્પાયર. તમે અહીંયા આવ્યા છો, તમે અહીંયા કનેક્શન્સ બનાવો, નેટવર્કિંગ કરો, એમાંથી કંઈક શીખો અને બહાર જઈને લોકોને પણ ઇન્સ્પાયર કરો કે એ લોકો કંઈક આગળ વધે અને એ લોકો કેવી રીતના પોતાની લાઈફમાં આગળ વધી શકે. કારણ કે યુથ આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ, અમે અમદાવાદ યુથ ડાયલોગ એટલા માટે રાખ્યું કે યુથ ઉપર સૌથી વધારે ફોકસ છે કે યુથ ઇઝ ધ ફ્યુચર ઓફ ધીસ કન્ટ્રી. આપણે જ્યારે પણ વાત કરીએ છીએ ત્યારે પીપીપી મોડલની વાત કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપની વાત કરીએ છીએ. પણ આજે એ ટાઈમ આવી ગયો છે કે જ્યારે આપણે પીપીવાયપી એટલે પબ્લિક પ્રાઇવેટ યુથ પાર્ટનરશિપની વાત કરીએ. કારણ કે તમારો અવાજ જે છે, તમારું વિઝન જે છે એ આપણને 5 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી બનવી કે 30 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી બનવી, એના માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ તમારો અવાજ છે. અને દેટ્સ વાય આ ફોરમ જે છે, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશને, ગુજરાત યુથ ફોરમે આખું આજે આયોજન કરેલું છે યુથ સેન્ટ્રિક છે કે તમે કેવી રીતના ડાયવર્સ ફિલ્ડ્સમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખીને જાઓ. રોડ બ્લોક્સ, કોન્ફિડન્સ ઘણા બધાને નથી આવતો, એ બધી વસ્તુઓને કેવી રીતના તમે શીખી શકો અને ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકો. કારણ કે આપણે ઇન્ડિયાના ટ્રાન્સફોર્મેશનની વાત કરીએ છીએ ઘણી બધી વખતે કે વી હેવ ટુ ટ્રાન્સફોર્મ ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયા એમને ટ્રાન્સફોર્મ નથી થતું. તમારે જેવા દરેકે દરેક વ્યક્તિ જ્યારે પોતાની જાતને ટ્રાન્સફોર્મ કરે છે ત્યારે ઇન્ડિયા ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે. કારણ કે એક કન્ફ્યુઝડ સિદ્ધાર્થે પોતાની જાતને જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું ગૌતમ બુદ્ધમાં, ત્યારે ઇન્ડિયાએ ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું પોતાની જાતને કે જેમાં કમ્પેશન એક કોર વેલ્યુ હતું. જ્યારે કુરિયને પોતાની જાતને ટ્રાન્સફોર્મ કર્યા અમૂલ વર્ગીસ કુરિયનમાં, ત્યારે ઇન્ડિયા ટ્રાન્સફોર્મ થયું એક એવા કન્ટ્રીમાં કે જ્યાં દૂધની અછત હતી, પણ આજે આપણે દૂધના ઉત્પાદનમાં સૌથી વધારે દૂધ ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે. જ્યારે સચિન તેંડુલકરે પોતાની જાતને ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું માસ્ટર બ્લાસ્ટરમાં, ત્યારે ઇન્ડિયા એવા કન્ટ્રીમાં ટ્રાન્સફોર્મ થયું કે જ્યાં સ્પોર્ટ્સ નહોતું રમાતું, પણ આજે સ્પોર્ટ્સની બોલબાલા છે. એટલે દરેકે દરેક વ્યક્તિની સાથે આપણું આ ઇન્ડિયા ટ્રાન્સફોર્મ થશે. અને વી વોન્ટ કે તમારા જેવા તમામ અહીંયા રૂમમાં બેસેલા 450થી વધારે યુવા પોતાની જાતને ટ્રાન્સફોર્મ કરે, પોતાની સોસાયટીને ટ્રાન્સફોર્મ કરે અને સાથે મળીને આખા દેશને ટ્રાન્સફોર્મ કરે. દેટ ઇઝ ધ હોલ એજન્ડા. હું વધારે સમય નહીં લઉં અને મારા વાણીને વિરામ આપતા એક જ વસ્તુ કહીશ કે હો ગઈ હૈ પીર પર્વત સી પિઘલની ચાહીએ, ઇસ હિમાલય સે કોઈ ગંગા નિકલની ચાહીએ, સિર્ફ હંગામા ખડા કરના મેરા મકસદ નહીં, સારી કોશિશ હૈ કે ये सूरत बदलनी चाहिए. અને તમારા જેવા યુવાનો આ દેશની સુરત બદલશે એવો મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત. Wow, that was so inspiring, yeah? Yes? Okay. All right. So next is Mr. Madish Parikh, who is the President Award winner and National Youth Award winner by the Indian government, founder of Elixir Foundation. Along with other founding members and under his visionary leadership, the Gujarat Youth Forum was founded in 2020. And to celebrate the power of young people, he's serving as the convener of the Gujarat Youth Forum. I would now request Mr. Madish Parikh to share a few words. How's the Josh? How's the Josh? Honorable Minister Sir, Chiranjeev Bhai and the AMA President and all my young friends, I'm very much thankful to you for coming here on Saturday morning. And we founded this platform and this special initiative to give a platform to the voice of young people of the city and the state.
We believe in the power of young people very strongly. When the world sees that it is India's decade to transform the world in contribution on the socio and economic fronts, I think the young people are very instrumental in driving this change. So we believe in the power of young people. So we have this platform. The day is yours. I'm not going to speak much. You're going to hear from the esteemed speakers, and I'm sure you take away a lot of key learnings from this day. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir, for raising our Josh. We have with us Mr. Chiranjeev Patel. He's a dynamic personality known for his passion for youth motivation, splendid entrepreneurship, noble philanthropy, and leadership that encourages one to embrace failure in order to know the taste of success. Starting his professional journey at an early age, he is now the MD of PC Snehal Group of Companies. He is the second Gujarati to represent India at the United Nations and currently serves as the Global Committee Chair of Entrepreneurs Organization. He also serves as a brand member for various reputed universities and organizations, making significant contributions to the world of business and beyond. On a personal note, I have been privileged to work with one of his foundations, which is Karma Foundation, while I was working with PwC. It was amazing experience, sir. We also have with us Mr. Jagdish Vishwakarma. He is a renowned politician who currently serves as the Minister of Cottage Industries, Salt Industries, Forest Environment and Climate Change, Printing and Stationery, Roads and Buildings, after being sworn in on September 17, 2021. He began his political journey as a booth in charge in Thakkar Bapunagar ward and was elected as MLA from Nicole constituency, Ahmedabad, in 2012 Gujarat Assembly elections with a wide range of 50,000 votes as a margin. Apart from politics, he is an avid badminton and cricket player and also serves as a trustee at MIO Foundation. And last but not the least, we have here with us Mr. Devesh Radia, the President of AMA. Thank you so much, sir, for being with us today. I would request Mr. Devesh Radia to felicitate Mr. Jagdish Vishwakarma. Thank you, sir. I would like to call upon Devesh, sir, to please share a few words with us. Thank you all. Namaste and good morning. Our esteemed chief guest, Mr. Jagdish Vishwakarma, Minister in the Government of Gujarat, and as she said, holding various portfolios. Our guest of honor, Mr. Chiranjeev Patel, MD of the PC Snehal Group, and our founders of the Gujarat Youth Forum, Madesh Bhai and Krunal. It's really a pleasure for me to welcome you all, and I'm really charged up seeing this full auditorium, and Unmesh just told me that because of the more registrations, we are able to open up a room upstairs where 100 more people will be able to see this through the CCTV or the YouTube, So thank you so much for this encouraging participation, which is very important for events like this. And I'm a privilege to address you today on this very important forum that is the Ahmedabad Youth Dialogue. And I'm really delighted to see such a diverse and enthusiastic group of young people gathered here to engage in a meaningful discussion to explore innovative solutions to the challenges facing toward the society. All of you know we are the largest, we have the largest population, we are the 5th largest economy, but we have a certain advantage also. It's our time when I was a student, population was actually a challenge,
for countries like India and China. But the advantage today we have that, the world is shaken, there is a war, but today India's economy is doing well. Why? Because almost 2/3 of our output is captive consumption. We have this wonderful home market, so we are not dependent on entirely exports for other people. Secondly, from our population of, say, around 140 crores, about 100 crores are below the age of 35. That is really something great in the world. We have a unique position, and I think for another few 30, 40 years, we will maintain this ratio, and you can just imagine the potential. I need not say more. So there is so much of potential and the young energy we have. As young people, you are the driving force behind the change and progress. It is up to you to shape the future and create a better world for ourselves and generations to come. This dialogue provides an excellent platform to share our ideas and perspectives, learn from each other, and work together towards a common goal. I'll emphasize this phrase, learn from each other, which is very important in all walks of life and at all points of your life. I still continue to learn every day. We'll learning from everybody, from people like you. We live in a very complex and rapidly changing world, facing a wide range of issues such as climate change, social inequality, political instability, and technological disruption. You all are witnessing the technological disruption. What was a new innovation a few years ago is something obsolete today. Before the mobile phone comes, after the landline, there was some instrument known as the pager. And that within a year, about 1.5 years, it was gone. It is still used in hospitals and all that. But there are so many other examples which you really know of technological obsolescence. It is essential to recognize that our differences in culture, religion, languages, ethnicity, gender, and socio-economic status enrich our perspectives and contribute to our collective strength. I think we are a unique country in the world, not only by our size and population, but the amount of diversity. People living, different corners of the country, so this side Assam, Gujarat, the rural people may not understand each other's language. We have different traditions, maybe religions, whatever. But still, for ages, we have been one great country, Bharat or India, whatever you call it. By embracing diversity and inclusivity, we can create a more tolerant, equitable, and harmonious society. Inclusivity is very important, and by focusing on that, you will reduce all these differences and unnecessary clashes and dialogues we have today, and wasting a lot of unproductive time, not only in our working time, but on all those TV channels. I think you'll agree with me, all of you. So much of wastage of time just because of some stupid matter and stupid arguments, all that. And secondly, besides work, from a personal experience, I really make a personal appeal to you to engage yourself in whatever voluntary activity you like. There are so much, Gujarat is blessed with so many NGOs, associations, thought forums, like the youth forum and all that. Spend a few hours of your week over there. I think I'll promise you blindly that you will truly be enriched. About 41 years ago, I was also a student, and I interned for AMA. Then I got enrolled later on that day. I did not know that I would lead this organization. So voluntary work will really be a big education for all of you. That's why I mean to convey. Lastly, I encourage you all to take advantage of this opportunity to engage in open and respectful dialogue, challenge your assumptions and broaden your horizons. Let us work together to create a future that is sustainable, just, and prosperous for all of us. So, and again, I'm thankful to all the distinguished speakers throughout the day. Besides this inaugural and the valedictory sections, we have about 5 different theme sessions today to be addressed by very, very highly distinguished speakers, learned speakers. So I'm sure it will be a great take-home for all of you. So thank you very much. Namaste. Jai Hind. Thank you so much, sir. You know what? I'm so excited to be here that I'm actually making a few mistakes. I'm extremely sorry, Chiranjeev sir.
I got so excited by seeing you here that I forgot to felicitate you, and I really apologize for that. I would request Mr. Madish Parikh to please felicitate Mr. Chiranjeev Patel. Sir, I would please request you to come on the dais and share a few words with us. If I am young and if I am still in my youth, you don't need to facilitate me. By facilitating, you're putting me in a different category. Guys, one question. बदलते भारत की बदलती तस्वीर कौन है? आप लोग और मैं भी. Before we begin today's inaugural sessions and we hear our most esteemed chief guest, Sri Jagdish Vishwakarma ji, I have a few words to share with you. And before even I begin sharing my words, I think something that connects all of us together, we should connect to each other and spend the next few hours that we are supposed to in this wonderful place, AMA, which is giving you a platform like this. I request each of you to hold your hands, and the person sitting beside you, just hold your hands, and let's together just say one thing that connects all of us together. एक साथ सब मिलके बोलेंगे जय हिंद. सर सैटरडे सुबह की यूथ की एनर्जी देखिए आप. They are not enjoying the weekend, but they are spending this time to make sure that they make Gujarat Youth Forum an astounding success, which it is already is with Madesh and Krunal and the entire team, Adit and all. ये जो effort किया है आप लोग ने, it's outstanding. I really, this is beyond my expectations. And when I heard Madesh and all you sharing that there are 4,000 plus registrations and there are people sitting in other rooms which are watching the live telecast of it, I don't think that I have seen youth with such energy and enthusiasm to learn, to inspire each other, to connect. Guys, I don't think there is anything now, if we have this zeal and power, to stop each of you present here to become successful. हर एक लोग जो ये ऑडिटोरियम के अंदर है और जो वहाँ दूसरे रूम में बैठ के ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, कुछ भी चीज, कोई भी हर्डल, कोई भी चैलेंज आपको सक्सेसफुल बनने के लिए रोक नहीं सकती है. दैट इज माई गारंटी इफ दिस इज द ज़ील एंड एंथुजियाज्म ईच ऑफ यू हैव. आपके रास्ते शायद अलग होंगे, उसका समय अलग हो सकता है, बट वो हर एक रास्ता, हर एक पाथ आपको सक्सेस पे ही ले जाएगा. एंड टुडे व्हेन ईच ऑफ यू इज स्ट्राइविंग सो हार्ड फॉर सक्सेस, each of you is striving so hard to learn, to connect, to inspire from each other, the only thing that remains for me to share from this platform is a few learnings that I have had. क्योंकि आप सब लोग इतना ज़्यादा exposed हो, आप सब लोग दुनिया को इतनी ज़्यादा explore कर रहे हो, हमारे देश के liberalization में जो आज आप लोग को platforms मिले हैं, the kind of opportunities this country is bringing each of you every single hour, every single day, when the Honorable Prime Minister goes up and every single day has a new program, has a new scheme, has a new platform for each of us to present, whether you belong to any kind of industry. They are covering 360 degrees of humanitarian efforts or the opportunity that human would have. वो सब वो लोग cover कर रहे हैं as government. Then what more do you need to become successful? और ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो आपको प्लेटफॉर्म दे सकती है, वो आपको विजन दे सकता है, और आप सब लोग, सारे लोग जो इधर बैठे हो, वो तो ग्रैब करने बैठे ही हो आज सारा नॉलेज, सारी अपॉर्चुनिटीज. तो दैट इज व्हाई आई से विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन दैट नथिंग कैन स्टॉप यू टू बिकम सक्सेसफुल. बट ये जो रास्ता है, जो पाथ है सक्सेसफुल बनने का, गाइस, उसमें थोड़ी चीज़ें ऐसी है विच हैज़ गिवन मी लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेसन्स. I am also striving on the same path to become successful someday. But वो path पे there are a few things that each of us need to understand. और मेरी request है अगले 5 मिनट के लिए बहुत ध्यान से सुनना. The first learning that I have learned in my journey
is that being passionate is one of the most important things to become successful. Because if you are not passionate towards your vision and goals of life, it is very difficult for you to, reach the kind of success that you have dreamt. आपको वो सोना है, उठना है, वो पैशन से काम करना है, और वो हर एक चीज पैशनेट कैसे होना चाहिए वो आज के दिन के सारे स्पीकर्स आपको सुनाएंगे कि व्हाट पैशन कैन ब्रिंग यू, बिकॉज ईच ऑफ देम इज अ ग्रेट अचीवर इन देयर फील्ड्स, एंड यू हैव सच अचीवर्स स्पीकिंग टू यू हु हैव मेड देयर मार्क इन डिफरेंट फील्ड्स throughout their career, and they will be sharing with you what passion can bring to you. But I want to remind you that along with this passion, don't forget to being compassionate. If you are passionate enough, don't forget being compassionate enough. Kindness and caring. आज अगर मेरा कोई एक्सपेक्टेशन है आप सब लोगों से, तो वो है कंपैशन का, काइंडनेस का, केयर का. If the youth of this country together decide that let's be compassionate, then something like Operation Dost that the Honorable Prime Minister executed for a country which was having and sheltering terrorism and making very weird and rival remarks for a country like India, for that same country when it had one of the serious problems, our Prime Minister executed Operation Dost. I hope all of you have seen the videos of Honorable Prime Minister interacting with the Jawans that went there, right? That is the kind of compassion and kindness each of us need to bring together. If we are not compassionate towards the employees, towards our partners, towards our associates, towards our colleagues who work for us, who work towards our dream day and night, it is very difficult to reach the kind of success that you all have. वहाँ passion भी कम पड़ जाएगा अगर compassion नहीं है तो. दूसरा है, let's race. We all have to race. वर्ल्ड बहुत फास्ट जा रहा है, एंड लाइक आई सेड, एवरी डे अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया is giving in opportunities for 10 lakh students that we are pumping in every month as graduates into this system. 10 lakh students are there parallelly graduating every month in this country. That's the kind of youth power India is possessing. That's the kind of competition that you all are having. But that competition, that race that you are in, उसमें ये मत भूल जाना that to rise to humanity is the most important thing that each of us need to do. I have seen Sir Jagdish Vishwakarma rise to the challenge of time. I have seen him working from his initial days. My relation with him goes probably 15 years and more, sir, right? And I have seen what he has in store for the society, how he wanted to work, and today how is he working? How is every minute is being devoted to only ensure that rise of humanity is there. This might or might not come under his portfolio. I have had him attend programs which are beyond his portfolio, but he's never said no, because he wants to rise for humanity. And when you have leaders like this, you have nothing better that your country can offer to you. All you need to do is grab, grab and grab. If you don't rise to humanity like Gujarat Youth Forum did at the time of COVID, then you are not going to make a mark. Your success won't taste sweeter. So this is one of the biggest learnings that I have had. At the time of COVID, Madish knows, when everyone was locked inside, I, together with a few friends, we started right on the third day of COVID. We took a special permission of 64 people to go inside a camp on 27th of March. We tied up with Gujarat Police, and from that day till the next 54 days, each of the 64 people went and gave away 14,000 food packets to Gujarat Police to distribute in the smallest corners. हम लोग सारी बातें कर सकते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे सारी कमेंट्स कर सकते हैं, but when the time comes to rise, and if you don't rise, then what is the reason, what is the need of being a part of that race? वो रेस में जाने का मतलब नहीं है. Do you all agree, guys? Yes. I'm sure you will all rise to humanity when the country needs you, and the country needs you most today than it ever needed, because you are the people who are leading this change. बदलते भारत की बदलती तस्वीर, like you all said, like you all know, आप लोग ही हो, each of you are there as this. And the last point I wanted to make is, learn every single day.
Lead like a true leader and not like bosses that we hear. वो saying हम सब सुनते हैं. Learn 1% every single day, one new thing every single day, because the person sitting next to you has that capability, and the person sitting another next to you on the left side of yours also has that capacity. So your left and right can bring a lot of change in your life. But we work with closed eyes. We start our day with closed eyes, and we focus our eyes on the phone and other things. That probably can actually help us to learn a lot of new things. The second is to lead. Lead like a true leader. Lead with compassion. Lead with the idea of bringing a change. Lead with an idea of solving a problem that exists in the world. And when you start solving this problem, you see the most successful people in this world today, they are problem solvers. And then they have created the ecosystem of business. Tab success milti hai. That is the way to get success. But when you are learning and when you are leading, दोस्तों, last चीज, don't forget to live. जीना मत भूल जाना यार. ये रैट रेस, ये कंपटीशन, ये सक्सेस की दौड़, उसमें जीना मत भूल जाना, because the time that you all have today might not come tomorrow. And we all remember, and I'm sure even sitting in his cabinet also, sir will be joking with someone that यार कॉलेज ना दिवस हो जाएगा तो दिवस आता જ नहीं है. એ ટાઈમ મળ્યો હોત ને આજે મળી જાય ને તો कुछ बात अलग ही होती. So that is something that I wanted to share with you and give you the biggest learning that I have learned. And आज I really spend time, no matter what I have, live with your family, live with your loved ones. The pandemic has taught us to not stop living, not to forget expressing gratitude to the wonderful things that God has blessed us with. दौड़ेंगे, सीखेंगे, पैशन से करेंगे, डिसिप्लिन से करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे, पर जीना नहीं भूलेंगे. वर्क टूवर्ड्स योर हॉबीज. वो आपका असेट है यार, आपका पैशन आपका असेट है, उसको जियो. और जियो इस तरह से कि दुनिया देखे कि यार ऐसा जीना है, वो कर रहा है वैसा जीना है. सक्सेसफुल बनना है, पर ऐसे सक्सेसफुल बनना है, ना कि कॉम्प्रोमाइज करके बनना है. तो पाथ जैसे मैंने बोला अलग अलग हो सकता है, समय अलग अलग हो सकता है, पर सक्सेसफुल तो आप सब होने ही वाले हो. कैसे होना है? कंपैशन से होना है, राइज ऑफ ह्यूमैनिटी से होना है, और जिंदगी जी के होना है. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. I once again would like to thank the Gujarat Youth Forum for this wonderful opportunity that you all have given me. For me, my Saturday morning and my weekend is truly amazing, because मैंने तो आज जी लिया आप लोग के साथ. आप लोग जी लीजिए अगले कुछ घंटों में और सीख लीजिए और लीडर्स बन जाइए, जो आप लोग का सपना है. To Devesh Bhai, to Umesh Bhai, to entire AMA team, you guys are doing amazing. This is the landmark and this is the icon of our city, and you guys are leading the torch with Devesh Bhai's leadership in the wonderful way. Thank you once again for making me a part of this beautiful conclave. Wishing you all the very best, and keep growing, keep shining, and keep being the future of the country. Thank you once again. Jai Hind. Thank you so much, sir, for such an energetic interaction with everybody. I would now request Sri Jagdish Vishwakarma to share a few words with our youth. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. કેમ છો બધા? હું પૂછી શકું છું કે કેમ અહીંયા આપણે આવ્યા છીએ? મારે ત્રણેક ક્વેશ્ચન પૂછવા છે તમને બધાને. કેમ આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ? એનીવન સિંગલ પ્લીઝ રાઇઝ ધ હેન્ડ. નોલેજ. સેકન્ડ વન? બીજું કોઈ? શું ગોલ શું છે આપનો લાઈફનો? કોઈ ગોલ ડિસાઇડ કર્યો છે? યસ પ્લીઝ. ઓકે ફાઇન. આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે? આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે? યસ.
ઓકે ફાઇન. કોઈ મને કહેશે G20 શું છે? કોણ કહેશે? G20 શું છે? કોણ કહેશે મને? યસ, રેડ શર્ટ. ઓકે, એટલે G20માં કયા કયા સબ્જેક્ટ ડિસ્કસ થાય છે? આજનો મારો થોડો સબ્જેક્ટ ડિફરન્ટ છે. આજે તમે લગભગ કેટલા કલાક અહીંયા બેસવાના છો? કોઈ કાઉન્ટ કર્યું છે? કેટલા કલાક? એટલે જ્યારે 8 કલાક આપણે બેસતા હોઈએ કોઈ પણ જગ્યાએ, તો આપણા લગભગ 10 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 5 વાગ્યા સુધી 7 કલાક બેસવાના છીએ. ત્યારે મેમરીને સ્ટોર કરવા માટે શું કરવું પડે? મેમરીને સ્ટોર કરવા માટે શું કરવું પડે? લિસનિંગ. સેકન્ડ, રાઇટિંગ. થર્ડ, ફોકસ. ફોર્થ, ઓપન માઇન્ડ. મેં નરેન્દ્રભાઈ સાહેબને પણ જોયા છે, અમિતભાઈ સાહેબને પણ જોયા છે, અને ઘણા બધા લોકોને, ચિરંજીવી આપણે બધા જોયા છે કે આપણી ડાયરી એ સૌથી અગત્યનું ટૂલ છે આપણા માટે. ચાહે નોટપેડ હોય, મોબાઈલ નોટપેડ હોય યા ડાયરી હોય. કારણ કે તમે 7 કલાકની જર્ની પછી તમે ચિરંજીવીએ શું સેશન લીધું હતું, દિવ્યેશજીએ શું સેશન લીધું, યા મનીષજીએ શું સેશન લીધું, એ સાંજ પડતા પડતા આપણે એમાંથી ફ્યુ પોઈન્ટ્સ આપણને યાદ રહેશે. હાર્ડલી ફ્યુ પોઈન્ટ્સ. અને આજનો મારો જે ટોપિક છે, મને થોડો ડિફરન્ટ ટોપિક આપ્યો છે, કારણ કે તમે સવારથી સાંજ મોટિવેટ થવાના છો. પણ હું આજે તમારી પાસેથી મોટિવેટ થવા માટે આવ્યો છું. અત્યારે આખા વિશ્વમાં એક સમસ્યા ખૂબ મોટી છે. કઈ છે? ક્લાઇમેટ ચેન્જ. મને કેટલી મિનિટ આપી છે ઉમેશભાઈ? એ પહેલાં પૂછેલું પ્લીઝ. 10:35 થઈ છે. ઓકે ફાઇન. વોટ ઇઝ અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ? સેવ વોટર. એક અવેરનેસ. શું પણ? શેની અવેરનેસ? વન. કઈ રીતે અફેક્ટ થઈ રહ્યું છે કોઈને ખબર નથી. એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી લાઈફ જીવવાની. યસ પ્લીઝ. નોટ વેસ્ટ ટુ રિસોર્સિસ, નેચરલ રિસોર્સિસ. ઓકે ધેન પ્રોપર વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ. યસ પ્લીઝ. સેવ ટ્રીઝ, recycle and reuse. Okay. Okay. Then any more? પ્રકૃતિ પાસેથી લીધું છે તે પાછું આપવાનું. ધ્યાન મોર. એનીવન? સેવ સોઇલ. યુઝ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ. અર્બન. ઓકે ફાઇન. ગ્રીન એનર્જી. ઓકે ફાઇન. યસ લાસ્ટ. ઓકે ફાઇન. ઓકે ફાઇન. હજી લાઈફનો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છૂટી જાય છે આપણા બધા વચ્ચેથી. લાઈફનો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ આપણા બધા વચ્ચેથી છૂટી જાય છે, અને એ પાર્ટ છે આપણે જે મોર્નિંગથી લઈને ઇવનિંગ સુધી જેનો મેક્સિમમ યુઝ કરીએ છીએ. Anyone say save food? ઇન્ટરનેટ. વાત બહુ સાચી છે. જ્યારે સવારે ચિરંજીભાઈ આપણે જેવા જ ઉઠી અને બ્રશ કરવા માટે વોશબેસિંગ જેવું આપણે વોશબેસિંગ તરફ જઈએ, અને જેવું આપણે ટેપ ઓપન કરીએ છીએ, એ ટેપ જેવું ઓપન કરીએ છીએ, 1 મિનિટ ટેપ ઓપન રહે તો 1 મિનિટની અંદર આપણે 8 લીટર પાણી વેસ્ટ કરીએ છીએ. કેટલું? 8 લીટર પાણી વેસ્ટ કરીએ છીએ.
હવે હું તમને બધાને પૂછું કે વર્લ્ડ વાઇઝ 10,000 વર્ષ પહેલાં કેટલું ગ્રીન કવરેજ હતું, કેટલું ફોરેસ્ટ હતું, અને આજે કેટલું ફોરેસ્ટ છે? કોઈને ખ્યાલ છે વર્લ્ડ વાઇઝ કેટલા લોકો? હું આમાંથી કોઈને પૂછું એમ કે બહુ ફની ક્વેશ્ચન છે, એક રોટલી બનતા કેટલો સમય લાગે? 3 મિનિટ. હજી ફાસ્ટર? પ્લીઝ 4 month. એકચ્યુઅલ ટાઈમ ઇઝ 4 month. એક રોટલી બનતા 4 મહિના લાગે છે. અને તમે જે બાઉલની અંદર જે રાઈસ લો છો, કદાચ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે 1 કિલો રાઈસ મારે સર્વ કરવા હોય, 1 કિલો રાઈસ મારે બનાવવા છે, તો બનાવવા માટે કેટલું પાણી જોઈએ? રાઈસ મારે ભાત બનાવવા છે તો કેટલું પાણી જોઈએ? ½ લીટર. પણ 1 કિલો રાઈસ ઉગાડવા માટે મિનિમમ 8,000 લીટર વોટર જોઈએ, મિનિમમ 8,000 લીટર વોટર. અને 1 કિલો ઘઉં ઉગાડવા માટે મિનિમમ 800 લીટર કરતાં વધારે પાણી જોઈએ છે, મિનિમમ 800 લીટર કરતાં વધારે પાણી. વર્લ્ડ વાઇઝ જેટલા પણ નેચરલ ડેથ થાય છે, એડ્સના કારણે, કેન્સરના કારણે, મેલેરિયાના કારણે, એના કરતાં વધારે હંગર ઇન્ડેક્સની અંદર મેક્સિમમ ડેથ રેશિયો છે, જે ભૂખમરાથી લોકો મરી જાય છે. જે આપણને કદાચ જાણતા અજાણતા આપણને આ વસ્તુની કદાચ ખબર નથી. એવું કહીશ કે પર ડેના 82 મિલિયન્સ કરતાં પણ વધારે લોકો ભૂખ્યા સૂવે છે. સાથે સાથે એવું કહીશ કે પર એનએમ 9 મિલિયન પીપલ એ માત્ર ભૂખખરાના કારણે ડાય થાય છે, એક્સપાયર થઈ જાય છે. આ બધી જ વસ્તુ કદાચ આપણને જાણતા અજાણતા ખબર નથી એમ. અને આપણે ડોમિનોઝનો પિઝા મંગાવી લઈએ છીએ, અને ડોમિનોઝનો પિઝા મંગાવ્યા પછી એ પિઝા સ્મોલ સાઇઝનો છે, મીડિયમ સાઇઝનો છે, બિગ સાઇઝનો છે, અને એનો જે હાફ પોર્શન છોડી દઈએ છીએ. ચિરંજીવીએ જે જીન્સ પહેર્યું છે, એ જીન્સ પહેર્યા પછી, અથવા ઘણા બધા યુથે જીન્સ પહેર્યો છે, ખાલી તમારું નામ આપું ચિરંજીવી, એ જીન્સ બનાવવા માટે, એક જીન્સનું પેન્ટ બનાવવા માટે ઓછામાં ઓછા 10,000 લીટર કરતાં પણ વધારે પાણી યુઝ થયું હોય ત્યારે એક જીન્સ બન્યું હોય. હવે આ તો પાણીની વાત થઈ. એનર્જીની વાત કરીએ. પાવર કેટલો યુઝ થયો છે, મેન પાવર કેટલો યુઝ થયો છે? છેલ્લા 10,000 વર્ષની અંદર લગભગ 57% જેટલું ફોરેસ્ટ આખા વર્લ્ડમાં હતું, અને આજે એ ફોરેસ્ટ ઘટી 2018ના રેશિયા મુજબ માત્ર 38%. 38% ફોરેસ્ટ આજે રહ્યું છે. અને સાથે સાથે એવું કહેવાય કે એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ એ છેલ્લા 100 વર્ષમાં પર હ્યુમન પર હેડ જે લેન્ડ જોઈએ એમાં 25% જેટલો ઘટાડો આવ્યો છે. આવનારા દિવસોમાં મેક્સિમમ કદાચ જેમ ફૂડ માટેની આપણે કહેવાય કે ભાઈ પાણી માટેની વોર થશે, પણ સાથે સાથે ફૂડની પણ વોર એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને એ પણ આવનારા દિવસોમાં સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. અત્યારે કોવિડ પછી પણ એવું કહું કે તમને બધાને કદાચ એ આંકડો જાણીને નવાઈ લાગશે એમ, કે કેટલા લોકો 324 મિલિયન લોકો આ ભૂખમરાના કારણે રોજે રોજ માત્ર જમવા માટે, દિવસથી સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી ખાવા માટેમાં મુશ્કેલીમાં જીવી રહ્યા છે.
આપણી પાસે આજે પણ એવી લેન્ડ નથી. એવા ઘણા બધા લોકો છે કે ભાઈ 24% વર્લ્ડના પોપ્યુલેશનના એ એવા વિસ્તારમાં જીવે છે કે ત્યાં ખરેખર ફૂડની તકલીફ છે. અને 9% લોકો એવા જીવે છે કે ત્યાં ફૂડ જ નથી અને છતાંય ત્યાં આગળ જનજીવન છે. ત્યાં આજે પણ વનસ્પતિ ખાઈ અને એવા લોકો જીવી રહ્યા છે. આ બધા જ WHO રિપોર્ટ પરથી લીધેલા રિયલ ફેક્ટ આંકડા છે. વોટ ઇઝ અવર રોલ? આપણો રોલ શું છે? દિવ્યેશભાઈ, હમણાં અમે સરકારની અંદર બેઠા હતા ખેડૂતને ટેકાના ભાવ આપવા માટે. એના પ્રાઇસ નક્કી કરવાના હતા કે ફાર્મરને કઈ રીતે એના ભાવ ડિસાઇડ કરવાના અને ભાઈ સરકાર એ પ્રાઇસથી અનાજ ખરીદે. અધિકારી બધા આંકડા લઈને આવ્યા. એટલે કોઈ પણ ફાર્મર એના ખેતરની અંદર ઘઉં, ચણા, ચોખા કોઈ પણ વસ્તુ ઉગાડે ને પછી સરકાર એને સારા ભાવથી પરચેસ કરે ને પરચેસ કર્યા બાદ સરકાર છેલ્લા 4 વર્ષથી જે કોવિડ પછી જે પરિસ્થિતિ સર્જાણી અને નરેન્દ્રભાઈ સાહેબે દેશના 80 કરોડ લોકોને ફ્રી ફૂડ આપ્યું. એ જો ના આપ્યું હોત તો એ લોકોની જોબ છૂટી ગઈ હતી, જેને ખાવાની તકલીફ હતી, એ લોકો માટે જે અનાજ ખરીદવું પડે એના પ્રાઇસ નક્કી કરવા કે સરકાર કયા પ્રાઇસે ફૂડ ખરીદે છે. તો એની અંદર 2 મોટા પાર્ટ છૂટી જતા હતા કે જે નર્મદા સરદાર સરોવર જેની અંદર લગભગ 56,000 કરોડ કરતાં પણ વધારે રૂપિયા વપરાણા છે, એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાજુ મૂકી દો અને જે રોજનો પાવર આપણે ફ્રી આપીએ છીએ ફાર્મર્સને નોમિનલ ચાર્જની અંદર, એ બંને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો તમે કલ્પના કરો કે આપણા ઘરે ઘઉં કે ચોખા કે પીઝા શું ભાવે આવે છે. આપણે ખૂબ અગત્યનો પાર્ટ અત્યારે મિસ કરી રહ્યા છીએ. આપણે રોજનું પર ડે એક વ્યક્તિ કરીબન 137 ગ્રામ જેટલું ફૂડ એ વેસ્ટ કરે છે અને પર ડે એક વ્યક્તિ રોજનું 250 લીટર કરતાં પાણીનો યુસેજ કરે છે પર ડે. આખા વીકનું કેટલું ફૂડ થયું, આખા મહિનાનું કેટલું ફૂડ થયું અને આખા વર્ષનું કેટલું ફૂડ થયું, એને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ આપણે તો કદાચ એક સામાન્ય પરિવાર, આમાં બધા જ લોકો આવી, અહીંયા બેઠા દરેક વ્યક્તિ આવી ગયા, કદાચ શાંતિથી વિચારી લે કે કોઈ પણ મેરેજ ઓકેશનની અંદર આપણે ગયા અને ત્યાં ફૂડ વેસ્ટ કરી છે, આપણા ઘરે કરી છે, તો કદાચ તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે લોકો જાણતા અજાણતા કેટલું ફૂડ વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. અને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો તો ધારો કે તમે 25 વર્ષ કે 50 વર્ષનું કેલ્ક્યુલેશન કરો તો કોઈક સામાન્ય વ્યક્તિ એની આખી જિંદગી સારી રીતે હસબન્ડ વાઈફ 2 ચિલ્ડ્રન સાથે લીવ કરી શકે, લાઈફ લીવ કરી શકે એટલા રૂપિયા અત્યારે તમને 18 વર્ષ 20 વર્ષ થયા હશે, તમે ઓછામાં ઓછા 15 થી 20 લાખ રૂપિયાનું માત્ર ફૂડ વેસ્ટ કર્યું છે. આમાં એનર્જી નથી ગણતો કે નેચરલ રિસોર્સિસ, પાણી તો ગણતો જ નથી, માત્ર ફૂડની કોસ્ટ જ ગણી રહ્યો છું. અને આ એક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેગમેન્ટ છે જે આપણે બધા જ લોકો આપણે લાઈફ લીવ કરવાની અંદર આ સેગમેન્ટને ભૂલી જઈએ છીએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે WHOના રિપોર્ટ્સ તમે જોશો કે આપણા ઇસરોના રિપોર્ટ તમે જોશો કે સરકાર જે લેવલે અત્યારે કદાચ અત્યારે એક મિલેટ યર, કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે આપણું અત્યારે મિલેટ યર્સ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ? કદાચ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે મિલેટ યર્સ ના ઉજવ્યું હોત ને તો યુક્રેન ને રશિયાના કારણે આપણા બધાના ઘરમાં 1 વર્ષ પછી બ્રેડ આવતી બંધ થઈ જાત, એટલે રોટલી બનતી બંધ થઈ જાત. કોઈએ વિચાર્યું કે કેમ નરેન્દ્રભાઈ સાહેબે મિલેટ યર્સનું ઉજવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો? એમ રશિયા અને યુક્રેનમાં મેક્સિમમ ઘઉં ત્યાં પાકી રહ્યા છે. ઘઉં એ આપણો ધાન્ય છે જ નહીં. ઘઉં જે તે સમયે યુએસ અને રશિયાથી આવેલું ખાદ્ય પદાર્થ છે ને બાજરી એ આપણું ઇન્ડિયાનું ફૂડ છે, રાજસ્થાનનું બેઝિક ફૂડ છે બાજરી. હવે જો મિલેટ યર્સ આખા વર્ષમાં
આખા વર્લ્ડમાં આ મિલિયટ યર્સ જ્યારે ઉજવાશે ત્યારે કલ્પના કરો કે આપણા ખેડૂતોને સરકાર કેટલું બધું જે ડબલ ઇન્કમ કહી રહી છે, આપણા ખેડૂતો કેટલા રૂપિયાની કે ભાઈ સામાન્ય ડાંગના કોઈ ગામમાં ઉગેલી રાગી એને જ્યારે એક્સપોર્ટ કરીશું તો આપણી ઇકોનોમીમાં કેટલો બધો ફરક પડશે. આખા દેશના 50% કરતાં વધારે લોકો આજે એગ્રીકલ્ચરના બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા છે. ફાર્મિંગની પ્રોસેસની અંદર દેશની 70% જીડીપી એ એગ્રીકલ્ચર પૂરું કરી રહ્યું છે. એનો હિસ્સો 70% છે. એટલે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ આપણે લાઈફની અંદર અત્યારે જાણતા અજાણતા ચિરંજીવી એને મિસ કરી રહ્યા છીએ. અને આ બધા જ ડેટા એ ઓથેન્ટિક ડેટા છે. કદાચ એવું કહીશ કે આખા વિશ્વમાં માત્ર 3 સ્ટેટ એવા હતા કે જ્યાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ હતો. 2009ની અંદર એશિયામાં ફર્સ્ટ સ્ટેટ 2009માં એશિયામાં ફર્સ્ટ સ્ટેટ હતું એ ભારતનું ગુજરાત કે જ્યાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કર્યો. અને એ વખતે એમણે સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ રિપોર્ટ એક જનરેટ કર્યો અને દરેક ખેતરની જમીન કયા લેવલની છે, એમાં શું પાકી શકે છે, જમીનનું ટેસ્ટિંગ કરવાનો, જમીનનો સોઇલ રિપોર્ટ થાય. આ નરેન્દ્રભાઈએ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ત્યારે આ શરૂ કરી હતી વસ્તુ. હવે આના કારણે હમણાં જ ઈશા ફાઉન્ડેશનના સદગુરુજી જ્યારે મારી પાસે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ હતો ત્યારે અમે લોકોએ એમઓયુ કર્યું. મેં માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સેવ સોઇલ, આ સોઇલને બચાવીશું કઈ રીતે આપણે? તો અત્યારે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીનું એક અભિયાન ચાલી રહ્યું છે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ એટલે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ, નેચરલ ફાર્મિંગ. અત્યારે જે પણ યુરિયાથી માંડીને બધી જ વસ્તુ પેસ્ટિસાઇડ જે આપણે ખેતરમાં નાખી રહ્યા છીએ, યુથને થશે કે દિવેશભાઈ કે આ સબ્જેક્ટ સાહેબે કેમ અત્યારે અમારા માટે લીધો એમ. પણ જેટલી આપણી પોતાના લાઈફ ડેવલપમેન્ટમાં આપણી પોતાની ગોલ છે, સાથે સાથે આ પાર્ટ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને મારે દિવ્યેશભાઈ સાથે ઉમેશભાઈ સાથે ચર્ચા થતી હતી ત્યારે થઈ કે સૌથી અગત્યનો પાર્ટ એ અત્યારે લાઈફમાં છૂટી રહ્યો છે. અને આ પાર્ટ એકદમ આપણે નેગ્લેજેબલ ગણીએ છીએ, પણ આવનારા દિવસોમાં આ પાર્ટ ખૂબ મહત્ત્વનો થશે. અત્યારે 2001 ઇન્ડેક્સની વાત કરું તો હંગર ઇન્ડેક્સ 2021 મુજબ 116 દેશોમાંથી ભારત ઘણા પાછલા નંબર છે, 101માં નંબરે છે. એટલે આગળના બીજા 100 દેશો એ આપણા કરતાં પણ વધારે ખરાબ હાલતમાં જીવી રહ્યા છે. ભારતનો કદાચ રેકોર્ડ વાત કરવું હોય તો 20 કરોડ કરતાં વધારે લોકો એ રોજના ભૂખ્યા સૂઈ જાય છે એ અનાજ નહીં મળવાના કારણે. અને અંદાજે ભારતમાં જે પણ ખોરાક બની રહ્યો છે, જે પણ અનાજ ઉગી રહ્યું છે એનું 40% વેસ્ટેજ થઈ રહ્યું છે. અને જેની કિંમત બહુ નેગ્લેજેબલ છે, ઓનલી 92,000 કરોડ રૂપીસ. નેગ્લેજેબલ અમાઉન્ટ છે. 92,000 કરોડ રૂપીઝનું ફૂડ વેસ્ટ આપણે પર એનએમ કરી રહ્યા છીએ, આપણે બધા જ. 137 કિલોગ્રામ પર ડે, 96 ગ્રામ અથવા 50 ગ્રામ કરતાં બરાબર છે. એટલે એવું કહું કદાચ કે આપણી મધર સવારે અથવા જે પણ બહેનો એ કૂક કરતી હશે, સવારથી સાંજ ઉઠી અને જે ખાવાનું બનાવે ને સાંજ પડે ત્યાં સુધી માત્ર ટાઈમિંગ તમે જોજો કેટલા એલિમેન્ટ કામ લાગે છે ફૂડ બનાવવા માટેના. જે પછી રેડીમેડ કૂક ફૂડ હોય, હોટલનું ફૂડ હોય કે આપણા ઘરનું ફૂડ હોય. અને બધી જ જગ્યાએ મેન પાવરથી લઈ, એનર્જીથી લઈ, આ બધી જ જગ્યાએ આ બધી જ બાબતો ક્યાંક ને ક્યાંક ક્લાઇમેટ ચેન્જને ઇફેક્ટ કરે છે. અને જે લેવલે ત્યારે ગ્લેશિયરનું ધોવાણ થઈ રહ્યું છે એમાં આપણો બધાનો ડેલી શું પાર્ટિસિપેટ છે, આપણે શું કરી શકીએ એમ છીએ. અને વોટ ઇઝ અવર રોલ, વોટ ઇઝ અવર ગોલ. આપણે બધા જ લોકો કદાચ ડાયરીમાં લખી નાખીશું કે સવારથી સાંજ સુધીમાં હું મેક્સિમમ પાણીનો, મિનિમમ પાણીનો ક્યાં યુઝ કરી શકીશ, હું દિવસ દરમિયાન હું ફૂડને ક્યાં ઓછું વેસ્ટ કરી શકીશ, એનર્જી ક્યાં હું બંધ કરી શકીશ.
માન્ય સીએમ સાહેબે હમણાં જ એક ઇનિશિયેટિવ લીધું કે એમની ચેમ્બરની અંદર મિનિમમ લાઇટનો યુઝ કરશે. અમને બધાને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી, અમારી બધા જ મિનિસ્ટર્સની ઓફિસની અંદર જ્યાં અમે વર્કિંગ કરીએ છીએ એ જ ટેબલની લાઇટ ચાલુ હોય, બાકીના વિન્ડો અને અમે લોકો ગ્લાસ ઓપન કરી દઈએ છીએ, જેથી દિવસ દરમિયાન નેચરલ રિસોર્સનો યુઝ કરી શકીએ. હમણાં એક પ્લમ્બિંગ એસોસિએશનવાળા તમારે ત્યાં આવ્યા હતા. એ પ્લમ્બિંગ એસોસિએશને એક જેગવારને બધા જે ટેપની નીચેનું ખાલી એક ગ્રીલ ચેન્જ કરી, અને જે ગ્રીલ ચેન્જ કરી તો પાછળનો નીચેનો નોબ, તો 8 લીટર પાણીની જગ્યાએ 1 મિનિટમાં 1.5 લીટર પાણી યુઝ થાય એ મુજબનું ટેકનોલોજી ડેવલપ કરી. તમને બધાને આજનું મારું લેસન એ છે મિત્રો કે આપણું બધાનું પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન લાઈફની અંદર ખૂબ અગત્યનું છે. આ નેશન માટે, નેચરલ રિસોર્સ માટે અને આ કન્ટ્રી માટે, આ અર્થ માટે. આપણો જન્મ થયો છે તો સાથે સાથે આપણું કોન્ટ્રીબ્યુશન શું છે આ કન્ટ્રી માટે, આ અર્થ ઉપરનું મારું કોન્ટ્રીબ્યુશન શું. આ સાથે જો તમે તમારી લાઈફને પણ આગળ વણશો તો આઈ હોપ કે તમે લોકો એક સક્સેસ મેન તરીકે જે ચિરંજીવી આજના જે પણ સ્પીકર્સ છે, જે સબ્જેક્ટ છે નક્કી કરેલા છે, એમાં ચોક્કસ લાઈફમાં સક્સેસ જઈશું. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. Thank you, sir. Thank you. It was so informative. I would like to take this opportunity to thank our distinguished speakers for raising our josh, for making us understand the importance of continuous learning, having compassion and living our life to the fullest, and finally enlightening us with such remarkable information. Thank you so much. It was a pleasure listening to all of you. Is this working? Guys, before we push off from the stage, I think the kind of change that India wants to see and each of you expect from the leaders, aaj tak I think probably 10 years back hum sab ghar pe baith ke, including me, we were only speaking about the leaders that were leading the country and what they will bring. Ye kya kar sakte, inko to khud hi malum nahi hai ki kya ho raha hai. They will sitting in their chambers and they don't know what the country is going through. And this is the change that you all see. This is the badalte Bharat ki badalte tasveer. He knows every smallest problem that each of us are facing. So I think before we send him off the stage, we all should give him a standing ovation, including me. I am impressed with such leaders for my country, my state. Thank you. Thank you, Gujarat Youth Forum, for bringing this together. Wonderful.